No, we have to move it. Maybe for a few minutes you should close that window. Close? Why? Because of those kirtan. It's gonna be finished soon. Yeah, but well, in the meantime, I have to try to concentrate on Jai Radha. Okay, I'll try. I'll just make it really low. Hare Krishna. Hare Krishna. Prabhu Pujalavat. Thank you for joining us on time. Спасибо, что присоединились к нам вовремя. Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Gopi Jana Vallabha Girivarakari Gopi Jana Vallabha Girivarakari Yasodhana Nana Pracha Jana Vanjana Yasodhana Nana Pracha Jana Vanjana Jamuna Tera Vanachari Jamuna Tera Vanachari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Gopi Jana Vallabha Girivarakari Gopi Jana Vallabha Girivarakari Yasodhana Nana Pracha Jana Vanjana Yasodhana Nana Pracha Jana Vanjana Jamuna Tera Vanachari Jamuna Tera Vanachari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari
Vishnupad Paramahansa Parvajakachoya Stota Satashi Srimad His Divine Grace A.C. Bhaktivedanta Swami Maharaj Prabhupada Ki Jai. Ananta Koti Vaishnava Vrinda Ki Jai. ISKCON BBT founder Charya Srila Prabhupada Ki Jai. Namacharya Srila Haridas Thakur Ki Jai. Prem se Gaur Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shivasati Gaur Bhakta Vrinda Ki Jai. Shri Shri Radha Krishna Gaur Gopinath Shama Kunda Radha Kunda Giri Govardhan Ki Jai. Vrindavan Dham Ki Jai. Mayapur Dham Ki Jai. Ganga Mai Ki Jai. Jamuna Mai Ki Jai. Bhakti Devi Ki Jai. Tulsi Devi Ki Jai. Jagannath Puri Dham Ki Jai. ISKCON Mayapur Ki Jai. ISKCON Russia Ki Jai. Sankirtan Yagya Ki Jai. Samaveta Bhakta Vrinda Ki Jai. Gaur Premanande Hari Hari Bol. All glories to the assembled devotees. Hare Krishna. All glories to the assembled devotees. Hare Krishna. All glories to the assembled devotees. Hare Krishna. All glories to Shri Shri Guru and Gauranga. All glories to Srila Prabhupada. Om Vishnu Hare Krishna Krishna Bhakti Srimati Om Jnana Timirandasya Jnananjana Shalakaya Chakshu Militanjena Tasmai Shri Gurave Namaha. I was born in the darkest ignorance, and my spiritual master opened my eyes with the torchlight of knowledge. I offer my respectful obeisances unto him. Я был рожден от невежества, но мой духовный учитель открыл мне глаза, озарив на путь познания. Я в глубоком почтении склоняюсь перед ним. Vanchakalpa Tarubhyascha Kripa Sindhu Bevacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha. I offer my respectful obeisances unto all the Vaishnava devotees of the Lord, who can fulfill the desires of everyone just like desire trees, and who are full of compassion for the fallen conditioned souls. Я в глубоком почтении склоняюсь перед всеми вайшнавами, преданными слугами Господа, которые, подобно деревьям желаний, могут исполнить желания каждого и полны сострадания к падшим и обусловленным душам. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. 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 We're reading from Srimad Bhagavatam, Canto 3, Chapter 5, entitled Vidura's Talks with Maitreya. Мы читаем третью песню Шримад Бхагаватам, глава 5, беседа Видуры с Майтреей. Text number 11. Текст номер 11. Please repeat. Пожалуйста, повторяйте. Kaha Каха, Tripnuyat Трипнуя, Tirtha Тирта, Padaha Падаха, Abhidanat Абидана, Satreshu Сатришу, Vaha Ваха, Surabhihi Сурабхи, Idyamanat Идьямана, Yaha Яха, Karna Карна, Nadim Надим, Purushasya Пурушася, Yataha Ятаха, Bhava Бава, Pradam Прадам, Geha Геха, Pratim Кратим, Chinati Чинати, Kastripnuyat Tirtha Padabidanat Кастритуя, Тиртха, Падобидана, Satreshu Vasudibhiridyamanat Сатрешва, Сурибир, Идьямана, Yakarnanadim Purushasya Yato Якарнанадим, Парушасято, Bhava Pradhan Keharatin Chinati Бава Прадам, Гератим, Чинати, Kastripnuyat Tirtha Padabidanat Кастрит, Нуя, Тиртха, Падобидана, Satreshu Vasudibhiridyamanat
Satreshu Vasuri Vidyamana Yakarnanadin Purushasya Yato Karnanadim Purushasya Yato Bhava Pradhan Geharatin Chinati Bhava Pradam Geharatim Chinati Kastrip Nuyatirtha Pado Vedanat Kastrik Nuyatir Tapado Vidanat Satreshu Vasuribir Idyamanat Satreshu Vasuri Vidyamanat Yakarnanadin Purushasya Yato Karnanadim Purushasya Yato Bhava Pradhan Geharatin Chinati Bhava Pradam Geharatim Chinati Kastrik Nuyatir Tapado Vina Kastrik Nuyatir Tapado Vidanat Yastrip Nuyatirtha Pado Vedanat Satreshu Vasuri Vidyamanat Satreshu Vasuribir Idyamanat Karnanadim Purushasya Yato Yakarnanadin Purushasya Yato Bhava Pradam Geharatim Chinati Bhava Pradhan Geharatin Chinati Kaha, Kaha, who is that man? who is that man? Найдется ли такой человек? Tripnuyat, Трипнуят, that can be satisfied. that can be satisfied, который был бы удовлетворен. Tirtapadaha, Тиртападаха, of him whose lotus feet are all the places of pilgrimage. of him whose lotus feet Are all the places of pilgrimage. are all of places of pilgrimage. Лотосные стопы которого являются средоточием всех мест паломничества. Abhidanat, Abhidana from the talks. from the talks, из речей. Satreshu, Satreshu in human society. in human society. В человеческом обществе. Vaha, Вага, one who is. one who is. Тот, кто является. Suribihi, Сурибихи, by great devotees. by great devotees. Великими преданными. Idyamanat, Идьямана, one who is so worshipped. one who is so worshipped. Тот, которому поклоняются. Yaha, Яха, who? кто? Karnanadim, Карнанадим, in the holes of the ears. in the holes of the ears. В ушные отверстия. Purushasya, Пурушася, of a man. of a man, человека. Yataha, Ядха, entering. entering, войдя. Bhavapradam, Бхава Прадам, that which awards births and deaths. that which awards birth and death. То, что влечет за собой рождение и смерть. Geharatim, Гехаратим, family affection. family affection, привязанности к семье. Chinati Чинати, is cut off. is cut off, разрываются. Translation by Srila Prabhupada. Перевод Шрилы Прабхупады. Who in human society can be satisfied without hearing sufficient talk of the Lord, whose lotus feet are the sum total of all places of pilgrimage, and who is worshipped by great sages and devotees? Such topics can cut off one's bondage to family affection simply by entering the holes of one's ears. Разве может обрести удовлетворение тот, кто не наслушался рассказов о Господе, чьи лотосные стопы являются средоточием всех мест паломничества, о Господе, которому поклоняются все великие мудрецы и преданные? Едва войдя в уши, эти повествования тотчас разрывают узы семейных привязанностей. Purport by Srila Prabhupada. Комментарий Шрилы Прабхупады. Krishna Katha is so powerful that simply by entering into a person's ear, it can at once give deliverance from the bondage of family affection. Кришна Катха настолько могущественна, что стоит ей войти в уши человека, как тот освобождается от пут семейных привязанностей. Family affection is an illusory manifestation of the external energy, and it is the only impetus for all mundane activities.
привязанность к семье – это иллюзорное проявление внешней энергии, и она является единственным стимулом всей материальной деятельности. As long as there is mundane activity and the mind is absorbed in such engagement, one has to undergo the repetition of birth and death in the current material existence, in the current material nescience. Пока человек не прекратит заниматься материальной деятельностью, пока его ум будет поглощен ею, он будет вынужден вновь и вновь рождаться и умирать в материальном мире в царстве тьмы и невежества. People are most influenced by the mode of ignorance, and some are influenced by the passionate mode of material nature. And under the spell of these two modes, a living being is actuated by the material conception of life. Подавляющее большинство людей находится под влиянием качества невежества, а только небольшая часть под влиянием качества страсти. The mundane qualities do not allow a living entity to understand his real position. Живое существо, пребывающее во власти этих двух качеств, действует исходя из материальных представлений о жизни. The qualities of Качество материальной природы не позволяет ему осознать свое истинное положение. The qualities of both ignorance and passion strongly bind one to the illusory bodily conception of the self. Качество страсти и невежества крепко привязывают живое существо к иллюзорной, телесной концепции своего «я». The best among the fools who are thus deluded are those who engage in altruistic activities under the spell of the material mode of passion. Лучшие из таких преданных, лучшие из таких пребывающих в иллюзии глупцов находятся под влиянием материального качества страсти, посвящают себя альтруистической деятельности. People tend to think that altruistic activities are in the mode of goodness. Люди привыкли считать, что благотворительная деятельность – это деятельность под влиянием качества благости. But here Srila Prabhupada says they're in the mode of passion. Но здесь Шрила Прабхупада говорит, что альтруистическая деятельность находится в качестве страсти. The Bhagavad Gita, which is direct Krishna Katha, gives humanity the elementary lesson that the body is perishable and that the consciousness which is spread throughout the body is imperishable. Бхагавад-гита, являющаяся Кришна Катхой, дает людям элементарное представление о том, что тело бренно, а сознание, которое его пронизывает, вечно. That's a paraphrase of chapter 2, text 16. Это перефразированный стих из Бхагавад-гиты, глава 2, текст 16. The conscious being, the imperishable self, is eternally existent and cannot be killed under any circumstances, even after the dissolution of the body. Обладающая сознанием, бессмертная душа существует вечно. Она не умирает после смерти тела, и ее невозможно уничтожить ни при каких обстоятельствах. And that is a partial paraphrase of text 23. Yeah, text 23 in chapter 2 of Bhagavad Gita. А здесь вот это предложение, это частично перефразированный стих из Бхагавад-гиты, также 2 глава, текст 23. Anyone who misunderstands this perishable body to be the self and who works for it in the name of sociology, politics, philanthropy, altruism, nationalism, or internationalism under the false plea of the bodily conception of life is certainly a fool and does not know the implications of reality and unreality. Обладающая сознанием, бессмертная душа существует вечно. Она не умирает после смерти тела. Ее невозможно уничтожить ни при каких обстоятельствах. Всякий, кто отождествляется с бренным телом, исходя из этой ложной телесной концепции жизни, работает ради своего тела, именуя свою деятельность социологией, политикой, филантропией, альтруизмом, национализмом или интернационализмом, несомненно является глупцом, не умеющим отличить реальность от иллюзии. Where is Robota? You said Robota. What's that referring to? Oh, I see. And who works for it? Okay, fine. Some people are above the modes of ignorance and passion and are situated in the mode of goodness.
But mundane goodness is always contaminated by tinges of ignorance and passion. Некоторые из таких людей поднимаются над качествами страсти и невежества и достигают качества благости. Однако материальную благость всегда оскверняет примеси невежества и страсти. Mundane goodness can enlighten one that the body and the self are different, and one in goodness is concerned with the self and not the body. Материальная благость дает человеку возможность понять разницу между телом и душой. И тот, кто находится под влиянием качества благости, заботится о своей душе, а не о теле. But those in mundane goodness, due to being contaminated, cannot understand the real nature of the self as a person. Но из-за осквернения низшими качествами природы, люди, находящиеся под влиянием качества материальной благости, не способны постичь истинную личностную природу души. In other words, a person in material goodness can understand the nature, one's nature is spiritual and not material. То есть, другими словами, человек, который находится под влиянием качества благости, может понять, что он не принадлежит, то есть, что он не есть это материальное тело, что он на самом деле духовная частица. But cannot understand that spirit is a person. Но он не может понять, что вот эта духовная частица это имеет личностную природу. Their impersonal conception of the self as distinct from the body keeps them in the mode of goodness within material nature. And unless they are attracted by Krishna Katha, they will never be liberated from the bondage of material existence. Представление имперсоналистов о душе как о духовном начале, отличном от тела, позволяет им оставаться под влиянием материальных качеств благости. Однако до тех пор, пока у них не пробудится интерес к Кришна-катхе, они не смогут вырваться из плена материального существования. Krishna Katha is the only remedy for all people of the world because it can situate one in pure consciousness of the self and liberate one from material bondage. Кришна-катха – единственное средство, способное исцелить всех, кто живет в этом мире, ибо она помогает человеку утвердиться в чистом сознании своего «я» и освободиться от оков материального существования. To preach Krishna Katha all over the world, as recommended by Lord Chaitanya, is the greatest missionary activity, and all sensible men and women of the world may join this great movement started by Lord Chaitanya. Господь Чайтанья говорил, что проповедь Кришна-катхи во всем мире – это величайшая миссионерская деятельность, и все здравомыслящие люди на земле должны присоединиться к этому великому движению, начало которому положил Господь Чайтанья. And that's the end of the purport. Это конец комментария. Any questions or realizations? Вопросы реализации есть? So since now we have another definition of what does it mean material activities. If activities is we are acting under, if material can is performing under the relative attachments of others, relative under the attachments of our family attachment, it's called materialistic activities. Yes, if you are acting under this attachment. Yeah. Otherwise, it's not materialistic activities. I don't understand. What's your point? If materialistic activities is activities performed under the attachment, conducted by attachment to our family relatives. This is called materialistic activities. If we have such kind of attachment, Yes. all that we are doing is called materialistic. But if we do not have such attachment, we are acting under a spiritual platform. Yeah, go ahead, translate. То есть определение, получается, материальной деятельности таково, что если мы действуем под влиянием семейных привязанностей, если мы
делаем что-то, но у нас сохраняются семейные привязанности, такая деятельность называется материалистичной. А если мы действуем не без такой привязанности, то это духовно. Srila Prabhupada's point is that you wouldn't be doing anything in the material world if it weren't for family attachment. Да, и Шрила Прабхупада говорит о том, что вы бы не стали вообще ничего делать в материальном мире, если бы у вас не было материальных привязанностей. And family attachment begins with Семейных привязанностей. family attachment begins with the sexual relationship between a man and a woman. И вот привязанности, семейные привязанности, они начинаются с сексуального влечения между мужчиной и женщиной. The family attachment is simply a more subtle manifestation of sex desire than sexual intercourse. То есть семейные привязанности – это просто более тонкое проявление сексуального желания, более тонкого, нежели сам половой акт как таковой. Okay. Okay. Anything else? Что-то еще есть? Don't see anything. Если есть, напишите «да» в чате, и мы подождем, пока вы вопрос свой напечатаете. They know the drill. Okay. Спасибо большое, Шрила Прабхупад ки джай. Махадевити с вами ки джай. Гор Бхактавинда ки джай. Джай. Namo Vishnu Padaya Krishna Prasthaya